Tashi Tashi. Oh yeah. Oh yeah. My sincere greetings to everyone, Tashi. And with my greetings, we'll start this class with taking refuge and holding the mind of enlightenment, bodhicitta, by reading the 4 lines 3 times. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử Tashi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay bởi giữ tâm nơi quy y, nơi Tam Bảo và tâm giác ngộ, đó là tâm Bồ Đề. Bởi truyền tụng câu kệ, dòng kệ có 4 dòng. As we all know, the importance of having the right positive motivation in general, and in particularly, when we participate spiritual activities like this kind of gathering, it is useful, helpful to ourselves to hold, as a Buddhist, to hold the mind taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor from our heart, and taking refuge in Dharma as an actual means and methods to apply in our everyday lives, and to be experienced, to be to be experienced, and taking refuge in Sangha as one's own spiritual friends, supporters, and that is, that kind of mind taking refuge in 3 jewels, all the time, whenever there is the opportunity, as the Buddhist, and also many of us follow the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, and therefore it is very, very helpful and useful to hold bodhicitta as a part of our everyday way of thinking, way of feeling, way of interaction with the other living beings. And that way, our activities will be very, very fruitful, meaningful. So therefore, after the translation,
we will say the refuge and bodhicitta lines. Như tất cả chúng ta đều biết, điều quan trọng để có một động cơ đúng đắn nói chung và cụ thể rằng trong những sinh hoạt về tâm linh như là buổi pháp thoại ngày hôm nay, điều thật là hữu ích là những người Phật tử để cho chúng ta có tâm quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật như là một đấng chỉ đường, một vị thầy của mình, và chúng ta quy y Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể trải nghiệm, có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn về tâm linh của mình, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo như vậy, nếu chúng ta giữ được trong suốt tất cả những thời gian, bất cứ khi nào mà chúng ta có những cơ hội, và đồng thời đối với nhiều trong số chúng ta là những người noi theo giáo lý của Phật giáo Đại Thừa, thì điều hữu ích là để cho chúng ta giữ trạng thái tâm Bồ Đề là một phần của đời sống sinh hoạt của mình, của những cảm xúc, của những suy nghĩ và những giao tiếp đối với những người khác. Và trong phương cách đó thì những cách hành xử của chúng ta sẽ đem lại gặt hái những kết quả, những điều ý nghĩa. Và như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề với Thầy. Sanje Chötang Tsoje Chon Chanju Pato Dane Gyatso Che Dage Chinso Jebe Chonam Je Dwala Penje Sanje Tu Sanje Chötang Tsoje Chonam Chanju Pato Dane Gyatso Che Dage Chinso Jebe Chonam Je Dwala Penje Sanje Tu Sanje Chötang Tsoje Chonam Chanju Pato Dane Gyatso Che Dage Chinso Jebe Chonam Je Dwala Penje Sanje Tu With the refuge and the bodhicitta mind as our main motivation, now we'll say a few times Buddha Amitabha mantra on Amidevari. And when I say the mantra very strongly and very sincerely from our heart, express love and compassion towards all living beings, starting first towards oneself, one's own loved ones, friends, colleagues, communities, and extend towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amidewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ
từ trong trái tim của mình, từ trong lòng của mình, một sự bày tỏ thật là chân thật và thật là mãnh liệt về lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến những bạn bè, những đồng nghiệp, cộng đồng của mình, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình.
Devaris. Omo Ame 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 Devaris. Omo Yeah. Today we will do a little bit short version of our class. Instead of 1.5 hours, we will do half an hour because I have a little bit of flu, and so I will, take more rest. So therefore, we'll have a little bit shorter session. And with that, as we all know very well from our own experiences, and also, receiving from the receiving teachings from many great teachers, including His Holiness the Dalai Lama, that the power of our minds, the both sides, positive, constructive, very, what you call very peaceful, also destructive, negative, and very unpleasant. That our minds can, create that within ourselves, around us, either when we live individually, very, or we live in a family, or we live in a community, and we know the power of the minds. So therefore, one of the main training, one of the main actions, following the teachings of the Buddha is, working with our minds, thoughts, and emotions in a many different ways and in a many different levels. And that is something, helpful to remember that, to remember that. Particularly the text that we are reading, this sutra, beautiful sutra that we are reading. By reading the sutra, word by word,
try to understand the meaning of those individual words, then the full sentence, bringing into our mind again and again and again, that will create, that very positive, constructive impression in our minds. Through that, our, in this case, our connection, our relation to the Buddha, the Dharma, and the Sangha will be very, very profound and very, very meaningful. So, helpful to remember this. Mm-hmm. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giảng ngắn khoảng nửa tiếng thay vì 1 tiếng rưỡi, bởi vì thầy đang bị cúm và thầy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Và với điều này chúng ta cũng biết thật rõ rằng là từ những kinh nghiệm riêng của mình, và đồng thời chúng ta đã thọ nhận nhiều giáo pháp từ nhiều bậc thầy, bậc đại sư, trong đó có bao gồm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các ngài đã nói về năng lực của tâm, năng lực của tâm của chính chúng ta. Cả hai trạng thái tâm tích cực và xây dựng, hay trạng thái tâm an lạc. Và đồng thời chúng ta cũng có trạng thái tâm mà tiêu hủy, một trạng thái tâm tiêu cực và thật là đáng ghét hay khó chịu. Tâm của chúng ta có thể tạo cho chúng ta, chính bản thân của chúng ta và môi trường hay những người xung quanh của mình, cái cách hành xử của chúng ta đối với chính bản thân của chúng ta, với gia đình và với cộng đồng. Như vậy tất cả chúng ta đều biết về năng lực của tâm. Do đó, một trong những sự luyện tâm chủ yếu hay những cái hành động chủ yếu mà sau khi chúng ta đã thọ nhận những giáo lý của Đức Phật, đó là chúng ta rèn luyện tâm của mình, những ý nghĩ của mình, những cảm xúc của mình trong nhiều những chiều hướng hay phương cách khác nhau và ở những mức từng khác nhau. Điều này thật là hữu ích nếu chúng ta nhớ, luôn luôn nhớ về điều này. Chúng ta cụ thể rằng là chúng ta đang đọc được nghe qua quyển kinh, bài kinh thật là đẹp này, và qua sự tu học, đọc từng chữ một, và chúng ta cố gắng để hiểu mỗi từng chữ một, và cũng như là góp lại thành câu để đem những từ ngữ trong kinh này đến trong tâm của chúng ta hết lần này đến lần khác. Điều này sẽ tạo ra một trạng thái tâm tích cực, xây dựng và đáng quý. Và qua điều này thì chúng ta sẽ có một cái mối giao kết, một mối liên hệ với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng càng ngày sẽ càng sâu sắc hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Điều này hữu ích nếu chúng ta có thể nhớ được. Because our human tendency, we have a tendency to look for external sort of forces, external means and methods, to enhance our joy, happiness, peace. On the one hand, on the other hand, to reduce, to minimize, to eradicate pain, difficulties, and so forth. We have that kind of tendency, looking outside the means and methods. As a Buddhist,
as a follower of the teachings of the Buddha, though there are external conditions that help us temporarily to bring sense of joy, sense of happiness, sense of fulfillment, temporarily to reduce, our those things that we don't want. Ultimate answer, the long-term answer, is within ourselves. Within ourselves. And when I say within ourselves, that is, the reshaping our minds, thoughts, and emotions. Reshaping in the sense, enhancing, cultivating those, the helpful, useful mental states, such as love, compassion, altruism, wisdom, realizing impermanence, wisdom, realizing emptiness, understanding of the qualities of the three jewels, and so forth. And reducing, minimizing, and then seeing eventually completely, fully eradicating anger, jealousy, envy, attachment, aversion, all those unhealthy mental states that currently many of us in the form of seeds, in a manner of the subconscious, ready to arise when the conditions are met. And that is something we should change our habits, searching particularly long-term solutions, searching more inside rather than outside, particularly long-term solutions. And so that is something, because our cultures, our, the societies, communities, and also many of our education, information are mainly, talking about external development in order to make individually and collectively happier, more joyful, more peaceful, more contentment. That is that sort of tendency, that sort of culture is there. There is a element of truth, but that those are the very much temporary, not long term. Vì loài người của chúng ta, con người của chúng ta có khuynh hướng là nhìn ra bên ngoài để tìm những phương pháp mà để làm cho chúng ta tăng trưởng được những niềm vui, hạnh phúc, những sự an lạc. Và đồng thời, một mặt khác, chúng ta cũng nhìn ra bên ngoài để cho chúng ta có thể giảm thiểu, có thể loại trừ đi những điều khó khăn, những sự đau khổ, vân vân. Và như vậy chúng ta có khuynh hướng nhìn ra bên ngoài những biện pháp để mà giải quyết những điều này. Là những người Phật tử, và như là chúng ta đã học được những giáo lý từ Đức Phật, những
phương pháp này chỉ đem lại những sự giải quyết một cách tạm thời, đem đến cho chúng ta những niềm vui, những hạnh phúc, những sự thỏa nguyện một cách tạm thời. Và đồng thời cũng tạm thời sẽ giảm thiểu đi những điều mà chúng ta không mong muốn. Nhưng mà câu trả lời mà rốt ráo nhất, câu trả lời mà dài lâu nhất, đó chính là ở bên trong, ở trong nội tâm của chúng ta. Và khi Thầy nói ở trong nội tâm của chúng ta, đó là tâm của chúng ta hãy định hướng lại, hãy chuyển đổi lại. Và khi Thầy nói khi tâm của chúng ta cần phải chuyển đổi lại là như thế nào, đó là để cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, trí tuệ thực chứng được lòng từ bi, trí tuệ thực chứng được về tánh không, thấu hiểu về phẩm hạnh của Tam Bảo, vân vân. Và đồng thời chúng ta cũng tìm để ở trong nội tâm của mình để mà loại trừ đi những sự sân hận, những sự ganh tị, những sự luyến ái, vân vân. Mà tất cả chúng ta hiện giờ, những trạng thái tâm đó nó giống như là một cái hạt giống, nó nằm sẵn ở trong đó. Và trong tiềm thức hay là như vậy thì nó sẵn sàng để mà có thể là trổ ra khi mà những duyên mà kết tụ. Và như vậy thì chúng ta nên thay đổi những thói quen của mình. Chúng ta hãy đi tìm kiếm, mong cầu những biện pháp mà dài lâu. Chúng ta hãy tìm kiếm ở trong nội tâm của mình, thay vì chúng ta nhìn ra, hướng ra bên ngoài để tìm những biện pháp để đem đến cho mình sự an lạc, hạnh phúc. Bởi vì những văn hóa, tập tục, cộng đồng của chúng ta và nền giáo dục cũng như những tài liệu thông tin mà chúng ta được nghe qua, được tham khảo, đều nói về để mà tìm kiếm những điều ở bên ngoài để đem lại cho chúng ta những niềm an lạc và hạnh phúc. Những yếu tố này cũng đúng, nhưng mà chỉ là những giải pháp tạm thời, không phải là những biện pháp để trường tồn hay dài lâu. Right. So last Saturday, we already, maybe three Saturdays already gone, but we haven't finished even the first line. So we should go a little bit quicker, otherwise we'll be stuck here for years. So last Saturday, I started to read that first line after the translators, Lord's Hour, translators paying homage to Omniscient One. Then the sutra, actual sutra, start from saying thus, in Tibetan, didar, and didar means thus. That's how it translated in English. Sangye. So I try to explain briefly, the meaning of those two syllables, sang and ge. Sang means, purify all the, the defilements, all the, the afflictions. Sangha, purify, eliminated. Ge, increase, cultivated, enhanced. It has so all those meanings. That is, all those like, great compassion, those great wisdoms, all these are completely, fully enhanced, fully cultivated, and that refers to Buddha. That is one of the, so Sangye. Then I move to next, Chom
then, there, those three syllables. Chom, then, there. So I think I explained chom, but I will briefly explain again if I hadn't explained the whole meaning of what is chom. Thứ bảy tuần qua, chúng ta đã có 2 hoặc 3 buổi thứ bảy để được nghe về thuyết pháp về kinh này. Và thầy đã giảng cho chúng ta sau dòng đầu tiên là vị là dịch giả đã bày tỏ sự đảnh lễ đến đấng toàn trí, và qua trang 2 thì ở đây là nơi mà kinh bắt đầu với chữ ditar, thì chữ này có nghĩa là như vậy, và kế đó thì thầy cố gắng để giải thích cho chúng ta từ ngữ là Đức Phật Sangye. Thầy ôn lại chữ sang ở đây là sự thanh tịnh hóa tất cả những nhiễm ô, những vọng tưởng tiêu cực. Và ge ở đây là tăng trưởng và hay là trưởng dưỡng hay tăng trưởng là về lòng đại bi, về đại trí tuệ. Và như vậy hai từ này Sangye là để nói đến từ Đức Phật. Kế đó thầy đã giải thích cho chúng ta một phần của từ chom dende. Thì chom dende ở đây là có 3 âm, và kỳ trước thầy đã giảng cho chúng ta từ chom. Thì hôm nay nếu mà thầy sẽ giảng lại cho chúng ta từ này để mà chúng ta có thể hiểu một cách tường tận hơn. So chom, as I mentioned last week, literally it means destroy, chompa, destroy, chom. So what is destroy? Destroy four, last time I translated 4 monsters, do in Tibetan, do. Sometimes that word is translated in English, devil, devil. But, it is referring to 4 things, 4 things that cause us troubles, that cause us, pains and difficulties, 4 things. Therefore, these 4 things are called in Tibetan du. You can translate as a monster or devil or troublemaker, whatever. When you say troublemaker, it may refers to individual person. So what are those 4? The first one is called, I will repeat that, I think I said this last time, Nyimombe du, the monster of affliction. Nyimombe du. Then the second one, I may sort of mix the order, what I've said last time. Don't worry that. There isn't that fixed order. So second one is called Hongbu Du. Hongbo refers to this, our 5 aggregates. 5 aggregates. The form, feeling, discrimination, conversational factors, and consciousness. These 5 aggregates, where our, identity, where our existence, me in my case as a Tashi, is dependent on. This is called in Tibetan Pungbo Nga, 5 aggregates. Pungbo Nga. So Pungbu Du, the monster of the aggregates, 5 aggregates. That's the second. The third one is in Tibetan Chidak. Chidak, Lord of Death. Death. Lord of Death. Chiwa is death. Dak is Lord, honor. Chidak. Chidak Hidu, the monster of Lord of Death. That is referring to
that is referring to our, our current existence, terminates, not by some external forces, but due to the extinction, due to the exhaustion of the karma and affliction to keep this life in this current life. So that is called Chidakidu, the monster of death. I will use monster, Lord of Death. Then the fourth one is called Hai Puidu. This is a little bit confusing, but anyway, I will translate in this way. Hai Pu, it refers to the son of the God, but there's no connection with the Christian or the Judo, but I'm just literally translation. Hai Pu, Ha, God, Pu, son. But it is talking about within the Buddhist, what's called the cosmology. Within the Buddhist, this samsaric existence, there's a particular realm, though within the samsara, but compared to other within the samsara, other samsaric living beings, for the time while they are there, while they're in that birth, less what you call the gross sufferings. Like us, we have pain, illness, aging, and so forth. Mentally less, more peaceful than us. So that particular realm, is called Saipo, and that monster from that particular realm, which I will mention. I think I may have briefly touched on that, yes, last time, but I will mention that a little bit detail. Từ trôm ở đây như đã được nghe giảng tuần trước, đó là sự tiêu diệt hay diệt trừ, là từ trompa. Vậy ở đây chúng ta nói đến sự diệt trừ là điều gì? Đó là diệt trừ, thầy tạm gọi như là tiếng Anh thường dịch qua từ monster hay là quái vật, hay là từ tiếng Tây Tạng là từ đưa. Thì đôi lúc từ tiếng Anh cũng có thể dịch qua bằng chữ ma hay quỷ, mà chúng ta thường nghe là Ma Vương. Và điều này nói đến 4 điều mà gây cho chúng ta những sự đau khổ hay những khó khăn. Và đây là những cái có thể cũng gọi một cái từ tiếng Anh khác là troublemaker, hay là những tên gây rối. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe đến cái từ này, chúng ta lại nghĩ đến một cái người nào đó gây rối. Vậy 4 điều này, 4 ma vương này có nghĩa là gì? Thầy ôn lại cho chúng ta. Thứ nhất là những ma vương mà về những cảm xúc tiêu cực, Nyunmon, Pedu. Thứ hai là về Phumpo Pedu. Thì Phumpo ở đây là chúng ta nói đến là 5 uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Và đây 5 uẩn này thường gọi là những cái đặc tính mà nói lên, cấu tạo lên cái sự hình thành, sự hiện hữu của con người chúng ta. Và như vậy từ ngữ tiếng Tây Tạng Phumpo Nga là nói đến, Nga là số 5, tất nhiên là nói đến là 5 uẩn. Thầy có thể đã giảng cho chúng ta không có theo thứ tự hồi kỳ trước, nhưng mà thầy nói cái chuyện này nó không có quan trọng. Những cái số của 4 điều này không có cần phải đi theo thứ tự. Và điều thứ 3 đó là chi tác. Chi qua ở đây là sự chết, và tác có nghĩa là thần hay là một cái vị trưởng, thì được tạm dịch là
quái vật của thần chết. Điều này nói đến là sự tồn tại hiện hữu của chúng ta bị chấm dứt do cạn hết những cái nghiệp và những cảm xúc tiêu cực để mà giữ cho chúng ta, giữ cái mạng sống của chúng ta hiện tại, và như vậy thì chúng ta chết đi. Và điều thứ tư, điều này hơi khó để giải thích, nhưng mà trong tiếng Anh thì tạm dịch là đứa con trai của vị trời. Điều này quý vị đừng nghĩ là trong phạm vi của Thiên Chúa giáo, nhưng mà thầy dịch ra từ cái tiếng Tây Tạng thì La ở đây là vị trời và Bu là đứa con trai của vị trời. Bởi vì ở trong vũ trụ học của Phật giáo, chúng ta đang nói về sự hiện hữu ở trong vòng luân hồi sinh tử. Thì trong vòng luân hồi sinh tử, mặc dù đó là vẫn trong vòng luân hồi sinh tử là có cõi trời, mà cái cõi trời đó thì ít khô hơn, như là thí dụ cõi người của chúng ta thì chúng ta phải trải nghiệm những sự đau, những bệnh tật, những sự già, vân vân. Thì cõi trời này ít trải nghiệm những điều này và họ sống một cách an bình hơn. Và như vậy đây là đang nói đến cõi trời cụ thể đó. Oh yeah. So the first one out of the four monsters, the first one is referring to afflictions. Those, the distorted, unhealthy mental states, the afflictions such as attachment, aversion, and ignorance, if we keep it in that way. And these are called monsters because as long as these three poisons and other afflictions, as long as they remain within ourselves, within our mental states, they, in the long term, they keep us in this cyclic existence. In the short term, they cause us lots of difficulties, mentally as well as physically. Not only ourselves, having these afflictions within ourselves, then our actions cause pain and difficulties to others. So they are called Du in Tibetan, and here I translated monster, because they cause us difficulties, what you call temporarily and also the long term. So here the Buddha, the enlightened being, they have destroyed, they have eliminated that that the monster of affliction. That's the first one. So in the long term, I would suggest you to understand how disturbing these afflictions are, how unhealthy these afflictions are immediately in the long term, through our own experiences, because we experience, unfortunately, gross levels of attachment, anger, jealousy, envy, and all those unhealthy mental states. And from that, we can tell how disturbing they are. And also receiving teachings on those subjects. Then we will understand the meaning of this word, Jom, Jom in Tibetan, out of those three syllables, that first syllable, Jom.
Then the second one is Humbudu. As I mentioned, Humbu, it refers to these 5 aggregates. Currently, we have 5. If we are born in other realm, due to the affliction and the karma within the samsara, if we were born in like a formless realm, we'll have 4 aggregates. As long as we are, in this circle of birth, aging, and death, that existence is dependent on or bind to 5 or 4 aggregates. And because of that, we experience, lots of unpleasant things, such as aging, sickness, and death. Because of these 5 having these 5 aggregates. And these 5 aggregates are the result of negative karma and affliction. So we are bound, we are chained, in this, with these 5 aggregates, by the affliction and the negative karma. Therefore, that we go through these, endless birth, aging, sickness, and death. Within that, there are so many ups and downs. So that kind of 5 aggregates is destroyed. Those enlightened beings, those Buddha, and that's the second, monster to be destroyed, meaning of job. Quái vật đầu tiên mà trong 4 quái vật hay là ma vương mà chúng ta được nghe là nói đến những cảm xúc tiêu cực. Đây là một cái trạng thái tâm bị méo mó, bị biến dạng, một trạng thái tâm không lành mạnh như là tham, sân và si. Khi nào mà những trạng thái tâm này còn có ở trong dòng tâm thức của chúng ta thì ngay ngắn hạn thì nó cũng gây cho chúng ta những sự khó khăn, những sự đau khổ. Và không những mà nó đem cho chúng ta những sự khó khăn và đau khổ, mà đồng thời những trạng thái tâm này cũng gây những khó khăn và đau khổ đối với những người xung quanh, những người khác. Trong tiếng Tây Tạng gọi từ này những ma vương hay là những điều này là Dieu, hay là một lần nữa tạm dịch qua tiếng Anh là từ monster hay là quái vật. Bởi vì là chúng gây cho chúng ta những khó khăn không những tạm thời mà về những khó khăn để cho những dài lâu. Và ở đây Đức Phật đấng giác ngộ đã diệt trừ đi tất cả những điều đó, những cái cảm xúc tiêu cực này, hay là Newmon Pedro. Thì trong về phần dài lâu mà những cái sự nhiễu loạn, những cái trạng thái tâm mà thiếu lành mạnh đó mà đem đến cho chúng ta những cái sự lại sân hận, ganh ghét, ghen tị, vân vân. Thì khi mà các vị đó đã thấy những điều đó, nếu chúng ta tu học thấy những điều đó và thọ nhận những giáo lý của Đức Phật về những điều đó, thì kế đến thì chúng ta sẽ hiểu được từ đầu tiên của từ chôm dende mà thầy đang giảng, đó là chôm. Và như vậy. Và điều thứ hai mà chúng ta vừa nói của ma vương hay là quái vật này, đó là điểm thứ hai là Phunpo. Phunpo là chúng ta đang nói về 5 uẩn. Hiện tại chúng ta, con người của chúng ta có 5 uẩn là do bởi nghiệp và những cảm xúc tiêu cực hay là phiền não.
Và những vị chư vị ở tầng trời mà vô sắc giới thì các vị đó là có 4 uẩn. Và khi nào mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng của sự sinh, sự già, sự chết thì chúng ta bị trói buộc với 5 uẩn này. Và kế đến chúng ta trải nghiệm những điều mà không khó chịu, những điều không thoải mái như là sự già, bệnh tật, sự chết, bởi vì do 5 uẩn. 5 uẩn này là kết quả của những ác nghiệp hay những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng, hay chúng ta nói đó là những phiền não. Chúng ta bị trói buộc, chúng ta bị xiềng xích bởi những nghiệp và những cảm xúc tiêu cực này. Và như vậy chúng ta trải nghiệm qua sự sinh, lão, bệnh, tử. Và trong cái vòng sinh, lão, bệnh, tử này thì chúng ta trải nghiệm những thăng trầm ở trong đó. Và đó là Đức Phật thì đã diệt trừ được tất cả những điều này. Và như vậy đó là từ chôm hay diệt trừ ở trong cái cụm từ của 3 từ chôm đen đê. Oh yeah. Now the third monster, Chiratidu, the monster of the lot of death. That really very much referring to, our in general, moment by moment by moment, that our, for this life, our lifespan is exhausting, moment by moment. And the last moment of this life, when the karmic connection to this, this body, and the life is exhausted, and then it was separated. And that is called death, according to Buddhism. When that karmic connection is, exhausted end. So that is called, also that extinction of, in general, moment by moment by moment. And in the gross form, the last moment of, this life. And then extinguish this life, move to the next. And that is, due to, it is that kind of process, that without any control by ourselves. It is fully, completely, controlled by affliction and karma. And, that connection, that kind of, connection and, continuation, when that is end, it is called death. And it is called, the monster of Lord of Death. It is called Lord, not necessarily, it is not some kind of being. It is not some kind of, some, what you call the fearful, being. It is called, Lord of Death. It is because there's nobody can stop that force, the force of extinction of, exhaustion of this life. Momentarily, moment by moment by moment, then eventually reach at the last minute. So it is called monster because the force, that force cannot be stopped. And the force is due to negative karma and affliction. So, and Zhong, then there, Zhong, the third one, the Buddha, the enlightened beings have destroyed, have extinguished that kind of force. Therefore, they don't have that kind of death, yeah.
Và quái vật thứ ba hay ma vương thứ ba chúng ta nói ở đây là Chitta bằng tiếng Tây Tạng. Đó là quái vật của thần chết. Và điều này thật sự nói chung là khi chúng ta nói đến cuộc đời của mình, thì mỗi giây phút mà chúng ta sống là mỗi giây phút mà nó sẽ đi đến gần với sự chết hơn. Cái thọ mạng của chúng ta nó sẽ đi dần đến sự chấm dứt hơn. Và ở giây phút cuối cùng đó, sự nối kết của chúng ta với cái thân thể hiện tại của chúng ta đã được cạn kiệt, và như vậy nó sẽ tách rời ra. Và ở giai đoạn này chúng ta gọi đó là sự chết. Khi mà cái mối duyên nghiệp, cái nối kết về nghiệp của chúng ta với cái thân này đã cạn kiệt. Và như vậy thầy cũng một lần nữa tóm lại là cái mạng sống của chúng ta nó đi mỗi từng giây, từng phút, nó đi đến cái sự chết và đến sự cạn kiệt, và ở giây phút cuối thì tách rời ra khỏi thân, và đó là sự chết. Cái sự chết này chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, mà điều này, sự chết xảy ra đó đã được toàn bộ đã được bị chi phối, bị kiểm soát bởi những nghiệp của chúng ta, và đồng thời là những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Được gọi ở đây, phần thứ ba này chúng ta gọi là quái vật hay ma vương của thần chết. Khi chúng ta từ tiếng Anh là chúng ta nghe nói đó là Lord of Death, thì chữ Lord ở đây chúng con tạm dịch là thần chết, nhưng mà thầy nói rằng là đây không phải nói đến một người hay một cái đấng hay một cái chúng sinh nào đó, nhưng mà để nói đến, để chỉ cho chúng ta là cái tiến trình của cái sự chết này, không ai có thể ngưng được cái lực đó, cái nghiệp lực đó, khi mà cái duyên nghiệp đó đã chấm dứt. Và như vậy được gọi là cái thần chết, là do có những nghiệp lực của mình và những cảm xúc tiêu cực. Và Đức Phật đã diệt trừ đi cái sự chết này, cái sự cạn kiệt này. Và như vậy đây là điều thứ ba. So then the fourth one, Sai Putu, the monster of the god of the, the son of the god, which are translated in that way, but that may cause misunderstanding. But anyway, it refers to, the particularly our desire to, five sense objects, shapes and colors, smell and taste and tactiles. That our mind, our attention, drawing towards these, the samsaric things, our sort of directly and indirectly, our entire sort of attention is, drawn towards the samsaric things. That is here, it refers to the monster of the god, son of the god. So, the point here is, it is called monster. That kind of, taking our entire energy, entire attention towards the samsaric things is very, very, disturbing, very, very unhealthy. Therefore, it's called du. And the enlightened beings completely free from that kind of, the desire. Therefore, they are called Jom. So, here we are looking at Jom, then there. These three syllables are the one of the names to the Buddha, to the enlightened beings. The first one is Sangye. Now the second one is Jom, then there. But each syllable, though these three syllables together, one of the name of the Buddha,
but each syllable in Tibetan has particular meaning. So today we have finished that. Chom, I can't remember. Definitely I have explained a little bit the meaning of Chom. But these four monsters are important to know, and we have to, at least to minimize, to reduce these four monsters. And right now it might be very, very difficult to completely eradicate, but work towards minimizing, reducing. Và quái vật thứ tư hay là ma vương thứ tư chúng ta nói đến là Layi Pudu. Thì hồi nãy thầy đã giải thích cho chúng ta, đó là nói là đứa con trai của vị trời. Và thầy dùng từ này nhưng mà có thể gây cho chúng ta những cái sự hiểu biết sai lầm. Cụ thể rằng là những từ này nói đến là những dục vọng của chúng ta về, hay là những cái cảm giác về những cảm thọ của chúng ta qua giống như là sắc thính hương vị xúc chạm, và tâm của chúng ta, cái sự tập trung của chúng ta hướng ra, cho dù đó là trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta bị thu hút bởi những điều trong vòng luân hồi sinh tử và qua 5 giác quan của mình. Và như vậy ở đây nói đến là đứa con trai của vị trời. Ở đây gọi rằng là những quái vật, bởi vì những điều này làm cho toàn bộ những năng lực của chúng ta bị cạn kiệt, làm cho chú ý của chúng ta bị thu hút bởi những điều này và đem đến những cái sự rất là mệt mỏi, vân vân. Và như vậy thì những điều này là những điều mà chúng ta muốn hoàn toàn loại trừ những cảm xúc tiêu cực này, hay là những dục vọng này. Và như vậy hôm nay thầy vừa mới ôn lại cho chúng ta từ đầu tiên khi trong bài kinh này để mà tôn xưng Đức Phật, mà gọi danh tôn hiệu của Đức Phật. Thứ nhất là Sangha, là Đức Phật. Và từ thứ hai ở trong tiếng Tây Tạng là từ Chom Dande. Thì từ Chom Dande này ở trong tiếng Việt, nếu quý vị đọc kinh, theo dõi kinh, thì chúng ta thường nói là nói đến Đức Thế Tôn. Thì từ Đức Thế Tôn hay Chom Dande này, mặc dù Đức Thế Tôn có thể không bao gồm hết ba từ Chom Dande này, nhưng mà trong kinh Việt Nam thường có dùng từ này. Và từ Chom Dande này có 3 âm, thì mỗi âm có một cái ý nghĩa cụ thể. Và hôm nay một lần nữa chúng ta được nghe về từ Chom. Và trong 4 quái vật này hay 4 ma vương này, thầy nói rằng điều quan trọng là để cho chúng ta biết để mà chúng ta có thể ít ra giảm thiểu, loại trừ 4 quái vật này. Hiện tại tâm của chúng ta khó để mà hoàn toàn tiêu trừ, loại trừ 4 ma vương này, nhưng mà ít ra chúng ta có thể giảm thiểu những điều này. Oh yeah. So we are going to stop here today, and today we will say straight away the dedication and the longer prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ chúng ta cùng trì tụng hồi hướng. Chancho sencho rinpoche, ma che pa na ma che tu che pa nya pa me pa ya, kong ne kong du pe wa, kari ra ve ko ve shin ka ma de. Pendan dewa ma lu chong re,
Chere sewa tenze jado shabe sede pado tenjoro. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Hope you feel better soon. I will see you next Saturday. Thank you. Thank you. Thank Take you care. very much, Rinpoche. Yeah. Yeah, thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa.